It is indeed an honor to serve as your superintendent for Peoria Public Schools. Es un gran honor servir como su superintendente del condado de aquí de Peoria, de las escuelas de Peoria. I'm excited about our 2 new schools that are opening. Ella está muy contenta con las 2 nuevas escuelas que están abriendo. Harrison Learning Center and Glen Oak Learning Center. La Glen Oak y Harrison, la Harrison. We will spend time throughout the school year looking at how we provide services to our second language students, especially our Spanish-speaking students. Vamos a ver cómo durante el año podemos tener mejor educación para los niños que hablan español. We do know, based on my experience, that all children can be successful if we have the right resources in place. Sabemos que los niños pueden tener éxito si tenemos la ayuda adecuada para ellos. I would like to stress to all parents, before you sign a waiver for your Pero le quiero expresar a los padres que antes de que firme un papel for your child not to receive services, que antes de firmar el papel para que su niño no reciba servicios, so that they can stay in their home school, para que se queden en la escuela de la casa, homeschool, como enseñanza de casa. please verify what services your child would receive if they stay. Por favor, verifique qué servicios su niño va a tener si se queda. One of our goals for the upcoming year is to provide systematic English language development training for our teachers. Una de las cosas que van a tener es enseñanza para los maestros de inglés sistemático. It will start on a small scale, Va a empezar en una... with a small number of teachers. Van a empezar con un pequeño número de maestros. And we will look at pushing those professional development opportunities throughout the district. Y durante el año van a mirar que lo tengan todos en el año en el distrito 150. I'm really happy to be here on behalf of the city. Estoy muy contento de estar aquí representando a la ciudad. Because I think what we're seeing on the East Bluff with the Glen Oak School and the impact zone Lo que vemos aquí en el área de la escuela Glen Oak y el impacto, it shows what happens when neighbors get together and have their voices heard. enseña lo que pasa cuando los vecinos se juntan y alzan su voz para que sea escuchada. That school is located where it is because the residents wanted it there. La escuela está ahí porque los residentes la querían ahí. And I'm proud to say that the city of Peoria saw that as an opportunity Y estoy contento de decir que la ciudad de Peoria miró esto como una oportunidad to develop the community impact zones. para desarrollar las zonas de la comunidad, el impacto en las zonas de la comunidad. That involves intense police saturation patrols, Esto envuelve a los policías que estén más alerta de lo que está pasando enhanced code enforcement, y también enforzando el código. and over $4 million in cold cash invested in the infrastructure around the Como streets 4 millones de and dólares sidewalks. estuvieron envueltos en este proyecto. So we're here to hear what you have to say tonight. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir ahora, esta noche. So with that, I'll sit down and let the evening continue. Y con esto me siento y dejo que la tarde continúe. Buenas tardes. It's my Spanish immersion class. That's all I know. Es todo lo que sabe. Thanks for having me here. It's an honor to be able to speak with you today. Buenas tardes y gracias. Es un honor estar aquí presente. The councilman mentioned the saturation patrols in the targeted areas. El otro señor mencionó las patrullas en las áreas que están aquí. If you've been following the news lately, you'll have seen reports about a task force that we formed. Si usted ha visto las noticias, si usted ha visto que han enforzado algunas cosas que han pasado. Which was prompted by a rash of shootings in Peoria. Usted ha visto que han pasado muchos balaceras. Yesterday we reported that rash of shootings has been quelled, that it's quiet in Peoria, and it will, that affects the neighborhoods that
Barb mentioned today, from Y the estas downtown. y estas balaceras afectan a los vecindarios que la señora Bárbara habló hace un rato. The south side to the North Valley, which is where we're located now, Sur and up y al on top norte of the donde bluff. estamos localizados ahora. Beyond that, I'm just looking forward to if you have any questions, and I'm really here to listen more than I am to talk. So Aparte de eso, yo solamente estoy aquí para saber si tienen preguntas y quiero saber qué tienen que preguntar. Solamente vine a escuchar. This is really great to see so many people that live in the neighborhood. Es un placer ver tanta gente que vive aquí en el vecindario. So if you live in this neighborhood, stand up. Let me see who you are, please. Por favor, párese en este vecindario. If you live near here, please stand up. Okay, that's great, because what happens, all of you that are standing up can make a difference where you live. Qué bueno, porque lo que pasa es que todos ustedes que se pararon tienen la oportunidad de hacer un cambio aquí. So instead of talking about impact zones En and vez de growth, hablar de zonas de impacto and growth cells, o en grupos de crecimiento, what we need to talk about tonight is what you want in your neighborhood. lo que queremos hablar ahora esta noche es lo que usted quiere en su vecindario. And what I want you to know is that working with our councilman, Lo que quiero decirles es que trabajando con el hombre del consejería, we will give you all the help that you want le vamos a dar toda la ayuda que usted necesita to make a difference in your neighborhood. para hacer la diferencia aquí en el vecindario suyo. Let me give you a couple examples and start thinking, because pretty soon you're going to be asked to raise your hand on something. Le voy a dar dos ejemplos y ponga mucha atención porque en un momento le voy a decir que levante la mano si tiene algo. So what can you do to make a change happen? You showed up tonight. ¿Qué puede hacer si quiere que haga un cambio? Usted ya vino hoy, esta noche. We can form block clubs. Podemos hacer unos grupos de cuadra. If you don't want to form a group, you can get a group together. We'll come to your backyard, Si a usted church no basement. quiere formar un cuadro, nosotros venimos a su yarda, a su casa y nos juntamos ahí. Wherever you can get 2 or 3 other people together, hopefully more. Donde usted pueda juntar 2 o 3 gentes juntas, probable a lo mejor más. We'll talk about what you don't like Hablamos de lo que a usted no le gusta and how we'll change it. y cómo podemos cambiarlo. And more importantly, we'll talk about what's going right in your neighborhood Y más importante, hablamos de lo que puede pasar que esté bien en su vecindario. and make sure that keeps on working well. Y mantenemos la seguridad de que las cosas vayan sucediendo, que vayan pasando bien, que vaya mejorando. Unfortunately, most of my staff doesn't speak Spanish, Desafortunadamente, la mayoría de mis trabajadores no hablan español, but I make a commitment to you that we'll have somebody there that can interpret for both of us. pero les prometo a ustedes que tendré a alguien que interprete para las dos personas, para mí y para ustedes. And my last comment to you is please do not waste this evening. Y el último comentario que tengo para ustedes, no desperdicie esta oportunidad esta tarde que tiene tiempo de dar su voto aquí. Take advantage of this generous hospitality from Dr. Hartnett and Friendship House. Tome esta oportunidad como una oportunidad generosa de la señora Barbara Hartnett y la Peoria Planning House que dieron esta oportunidad de estar aquí. And before we leave tonight, we'll pick a few issues. Y antes de irnos ahora vamos a escoger dos cosas And we're going to set a time to get something done. y vamos a poner un tiempo para hacer esto. So who's interested in doing that? ¿Quién está interesado en This hacer is the algo? raise your hand part. Levanten la mano si quieren que Interactive. se haga algo. This side's a little weak. Let's see some more hands over there. Levanten la mano todos. All right. Thank you. And we will Alcen work su mano si together. quieren apoyar. For my favorite phrase is we will make a positive change in your neighborhood. Vamos a tener un cambio positivo. Thank you. Gracias. Last year, when the board made a decision to close Woodruff High School, El año pasado, cuando el bordo de directores hizo la decisión de cerrar la Woodrow, they worked on a transition plan in estaban reference trabajando con un plan de transición to moving staff members and also a plan for being able to accommodate the increase in students. Estaban tratando de acomodar a los trabajadores, pero también a los estudiantes.
As we prepare for the first day of school, y mientras nos preparamos para el primer día de escuela, we've increased the number of staff members from the central office. y tuvimos más miembros más trabajadores de la oficina central, de la escuela central. We're partnering with Carl Cannon and the Elite Group Estamos trabajando junto con otra escuela to provide volunteers, so there are additional adults that will help students with transition. para tener también voluntarios para que haya más adultos tratando de ayudar a los estudiantes a tener una bienvenida a la nueva escuela. We've looked at utilizing some federal funds to provide some student support managers or some different people that can also provide counseling services. También estamos tratando de agarrar asistencia federal para tener consejería y a otras necesidades que necesiten para los estudiantes. Freshmen will participate in orientation next week. They have freshman orientation scheduled. A los que van al primer año de secundaria van a tener una orientación la semana que entra. And so any issues or concerns that come up within the first couple of weeks of school, like I said, staff are assigned to the building to be there to support the principal and teachers. Va a haber ahí los trabajadores y el principal para apoyar a los maestros. And also to support parent concerns or questions that might Para come in. apoyar a los padres si están preocupados o tienen preguntas. Is there anything you'd like to share about the new Glen Oak Learning Center, or communicate how it's going to be different, or? Well, to be very honest with you, we're still working on how it's Okay. going to be very different. En la escuela Glen Oak todavía están trabajando en lo que va a ser, lo que van a tener diferente. We honestly are looking at the curriculum and the programming of all of our schools. And then we also need to look at our two new schools at the Community Learning Center concept. And Van a mirar el lugar donde es un lugar de comunidad para aprender y todavía están trabajando con eso. there were some recommendations made by the Planning Committee. Hubo recomendaciones que fueron hechas por el Comité de Planeación And so therefore we need to go back, look at those recommendations, y por eso vamos a regresar y vamos a mirar esas recomendaciones and then tie resources to those recommendations so that we can implement the programming that's y been recommended. lo que está disponible para implementar este programa. But I would like to make it clear that there will be a transition to implement those programming Pero yo quiero recommendations. dejar en claro que esto va a ser una transición para tener este programa. Yes, Is it currently just the old Glen Oak students moving into the new Glen Oak school, or are there plans for Irving to also move in? Irving students, the plan is for Lincoln Middle, in addition to be added to Lincoln Middle School, and the Irving students would move into Lincoln Middle School within the next we might look at 2 to 3 years as far as completion of the addition to Lincoln. So that would be a K through 8th grade then. It would be K through 8th grade when they move into Lincoln Middle School. And for Glen Oak, then it's going to be K through 8 also? That's the plan for Glen Oak to be K through, and actually you think about pre-K to 8, 'cause I want to get in the habit of saying pre-K to 8, but pre-K to 8. With early childhood classrooms and also some Head Start classrooms in both of the 2 new buildings. En el Glen Oak van a tener de pre-K hasta 8 grado y dice que en un futuro, en los siguientes 3 años, puede que la Irving cambie para la Lincoln. And one more question. Even though the Promise Neighborhoods grant isn't going to encompass Glen Oak School, I'm assuming since we still have the community school aspect, we're going to pipeline kids still through different programming. Will some of the other agencies in town be a part of that, like providing after school care?